Not good. Need the predictor? Not quite yet, until I find out why I'm getting logos errors. So. All right. Well, that's big. We are here to do Daniel and Revelation. Мы с вами будем изучать Даниила и Откровение. I'm going to teach this week, the book of Daniel. По книге Даниила на этой неделе я буду преподавать. And we'll switch to Revelation for next week. И на следующей неделе мы перейдем к Откровению. And that's entirely too fast to try to do each of these books. Это очень мало времени, быстро нужно будет пройти обе книги. But Nina has copies of both of these translated already into Russian. У Нины уже есть распечатки на русском вот этих материалов. And so at some point of time she will provide those to you, and then you will have them to refer to. И скоро она вам их раздаст, вы сможете это следить. Урок. In the meantime, then you'll just have to listen to me. А пока у вас их нету, вам нужно будет просто слушать меня. Which is probably not too bad. Это не так уж и плохо. I talk fast, Я быстро говорю. but we have a good interpreter, so we should do fine. Надеюсь, что мы справимся. I know some of you, but I still need to learn some other names, so Некоторых из вас я знаю, но также мне нужно немного времени запомнить. you know my name already. My name is Bob, Меня уже знаете, как зовут Боб? same as that guy. Так же, как и его. I'm not the first, Я не первый, and I'm not the last. но не последний. I'm the one in between. Я тот, который посерединке. And you're Zach, Зак, a member from last time, я помню, спрашиваю. You're Bob. Ты Боб. but I've not met you before. Вас Ольга. Ольга. Olga? Olga. I can remember that. Okay. Anatoly? Ah, thank you. Ah, scorecard. Okay. Good to know. Okay. And so you told me Anatoly, right? There you are. Anatoly. Okay. And you told me also. Vova. That's right. Vova. And Elena? No. Да. Yeah, okay. I knew that. How did I know that? Okay. And Yulia. All right. And Yana. Kiana? Яна. Yana. Nice to meet you, Yana. And you've got very short hair. А у тебя очень короткий волос. Yeah. That's why I didn't recognize you on the street. Там на улице я тебя не узнал. He ran past me on the street and he said hi. And I Шел looked. на меня, сказал здравствуйте. Who is this guy with the real short hair? Кто это с короткими волосами? All right. Good to see you. Igor. Yes, Igor. Okay. And Nazar. And Max. And Yuri. All right. And well, excellent. All right. Well, my name is Bob. You can call me Bob or Pastor Bob or whatever you want. Меня зовут Боб, можете назвать меня Боб или пастор Боб, как хотите. I pastor Austin Bible Church in Austin, Texas. Я являюсь пастором церкви Библейской в Остине, Техасе. Austin is the capital of the state of Texas. И Остин является столицей штата Техас. And as a state capital, you will learn in the book of Daniel, we have a lot of demons in our city. Как мы увидим из книги Даниила, в столицах у нас есть много демонов в городе. But that should not be a surprise for you because Kiev is a capital city. Но для вас это не удивление, не сюрприз, потому что Киев тоже столица. And so you're already very familiar with the demons that live here. И я думаю, вы хорошо знакомы с теми демонами, которые здесь живут. If you're not, then you will learn all about it in Daniel chapter 10. Если же нет, то тогда вы узнаете больше об этом, когда будем Даниила 10 главу проходить. Okay, a couple other things as we get started. I do like questions, Еще несколько вещей. Мне нравятся действительно вопросы. and we will stop often to take as many questions as you like. И мы будем часто останавливаться, чтобы ответить, разобрать все вопросы, которые вы хотите. But if the question is something that's going to come up shortly or in our next class, then I'll ask you to wait for that answer. Но если ваш вопрос будет касаться чего-то, о чем я знаю, мы будем говорить в будущем, то тогда я попрошу вас подождать, пока мы дойдем. Okay, sound like a plan? Нормальный такой план? Okay. Now we've got to go fast if we're going to do Daniel in just 4 days. Нам нужно уже спешить начинать, потому что если у нас будет 4 дня на Даниила, We'll teach you Tuesday, Wednesday, Thursday, and half of Friday. у нас будет вторник, среда, четверг, половина пятницы. And then after lunch on Friday, you will have your exam on the book of Daniel. И затем после обеда в пятницу у вас будет экзамен по Даниилу. Same thing we'll do next week in the book of Revelation. То же самое на следующий день недели с книгой Откровения.
Tuesday, Wednesday, Thursday, half of Friday, Вторник, среда, четверг, половина пятница. and then your exam after lunch on Friday. И затем пятницу после обеда экзамен. So one exam for Daniel and one exam for Revelation. Экзамен по Даниила и экзамен по Откровению. Easy. Легко. Okay. Because what happens if you fail my class next Friday? Ну что будет, если вы завалите мой курс в следующую пятницу? What happens to graduation on Saturday? Что тогда произойдет с выпускным в субботу? I don't know. Не знаю. Okay. So, a lot of pressure to pass my class. Так что большое давление на вас сдать этот курс. But the good news is everything you will need to learn on the test, I'm going to teach you in the next 2 weeks. Но хорошая новость в том, что все, что будет на экзамене, это все, что я вам буду преподавать за эти дни. So we're going to have a lot of fun. Так что вам будет весело. I'll put Revelation away, Спрячу Откровение. save that for next week, and we'll open up to Daniel chapter 1. You can turn in your Bibles to Daniel chapter 1. Можете открыть Библию Даниила, первую главу. Now you've probably already seen this book in previous classes. Вполне возможно, что вы уже рассматривали эту книгу на предыдущих занятиях. I know when I was here last year, I taught eschatology, И в прошлом году, когда я преподавала курс эсхатологии, and so we touched on a lot of these things already. так что мы уже затрагивали многие из этих моментов. I believe you've also had a class on dispensations. У вас по диспенсациям курс тоже был за это время. Who taught that class? Кто преподавал? Robbie Dean, good pastor, okay? A lot smarter than me. Пастор. You've also had the prophets, Также у вас пророки были. major prophets. Who taught that class? Большие пророки. Lloyd Myers, okay. Большие пророки. Another smart man. Okay. So my job will be very easy. Так что моя работа облегчена. But we're going to approach the book of Daniel as if you've never read the book before. Но мы все равно будем разбирать книгу Даниила так, как будто вы раньше никогда ее не читали. And I'm going to just assume that you've never read the book of Daniel before. И я буду предполагать, что вы никогда раньше читали эту книгу. That way you can read it with fresh eyes. Тогда мы можем читать ее как бы с свежим взглядом на нее. And if I assume that nobody knows anything, then we can all learn together as we go through the book. Если я буду предполагать, что никто ничего не знает, то тогда мы вместе будем изучать этот материал, проходя по книге. Because sometimes we don't know as much as we think we know. Потому что иногда мы не знаем столько, как нам кажется, мы знаем. Which is why it's good to take a fresh look every time. Поэтому полезно каждый раз по-свежему смотреть на книгу. All right, it says, somebody read verse 1 for me. Прочтите первый стих кто-нибудь. Третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. Okay, so the book starts off by giving us the time frame, the context. Итак, начинается книга с того, что нам описывается, в какое время это происходит и контекст. It's a period of time in Old Testament history where Israel is going to be removed from their land. Это период истории Ветхого Завета, когда Израиль вот-вот будет забран со своей земли. God had placed them in the land and promised them blessing and cursing. Бог поместил, привел их в их землю и пообещал им благословение и проклятие. Blessing on the one hand, if they obeyed His law, С одной стороны, благословение, если они будут повиноваться Его закону. and cursing on the other hand, if they disobeyed His law. И с другой стороны, проклятие, если они не будут послушны Его закону. And when they went into the land, they rehearsed those blessings and cursings. И когда они вошли в эту землю, они услышали об этих благословениях и о проклятиях. 6 of the tribes stood on one mountain, and 6 of the tribes stood on the next mountain. 6 колен стояли с одной стороны, 6 на другой горе. And they recited those blessings and cursings before they went into the land. И они воспроизвели, огласили эти благословения, эти проклятия перед тем, как они вошли в землю. And so when God has Babylon destroy Jerusalem, God is being faithful to His promises. И поэтому, когда Бог сделал так, что Вавилон уводит Израиль, Иерусалим, то Он исполняет свои эти обещания. And really, that is a large part of what the book of Daniel is about, is showing God's faithfulness. По сути, это большая часть книги Даниила, пока она показывает верность Богом.
Because Israel is going to go live in the land of Babylon for 70 years. Потому что Израиль уходит и будет в Вавилон и будет жить там 70 лет. And then he's going to bring them back into their land. После этого он вернет их в свою землю. And Daniel lives for that entire time. И Даниил прожил все это время. He's a young man when he's captured here in chapter 1. В первой главе, когда его уводят в плен, он еще молодой юноша. And 70 years later, he's an old man watching God and his faithfulness. И спустя 70 лет он уже пожилой мужчина, и он видит Божью верность. And so Daniel is equipped to testify to God's faithfulness. Итак, Даниил как бы оснащен необходимым, чтобы быть свидетелем Божьей верности. And Daniel has prophecies that point ahead to the second advent in the millennium. И также у Даниила есть пророчество, которое указывает на второе пришествие Мессии в миллениуме. And the time after the millennium in the new heavens and new earth. И также о времени, которое будет после миллениума в новой земле, когда будет новая земля и новые небеса. And so today, Israel has a future. И сегодня у Израиля есть будущее. They have a future and they have a hope. У них есть и будущее, и есть надежда. This was promised through Jeremiah Это было обещано Иеремии, and confirmed through Daniel. и Даниил подтвердил это обещание. Okay, let me just give you a few things from my introduction. Несколько моментов хочу вам дать из моего вступления в день. And like I said, you'll have a copy of this when Nina provides it for you. Я вам сказала, что у вас будет копия этих материалов. The book's title is given by its author, Daniel. Название книги по автору Даниил. Daniel was born into a royal family and was of noble birth. Даниил родился в царской семье, и он был из знати. So which tribe does that make him in the nation of Israel? Какое это колено будет в Израиле? The tribe of Judah, that's right, the family of David, that's right. Колено Давида, правильно, Иуда. If we read verses 3 through 6 of chapter 1, please. С 3 по 6 стихи 1 главы прочтем. Просите, пожалуйста. Сказав цар до Ашпеназа, начальника його євнухів, щоб привезти з Ізраїлевих синів з царського і шляхетного роду, юнаків, що не мав в них жодної вади, і вони вродливого вигляду та розумні в усякій мудрості, і здібні до знання, і розуміють науку, щоб у них була моторність служити в царському палаці, і щоб навчати їх книг та мови халдеїв. І призначив їм цар щоденну поживу з царської їжі та з вина, що сам його пив, а на їхнє виховання 3 роки, а по закінченні їх стануть вони перед царським обличчям. І були серед них з юдиних синів Даниїл, Ананія, Месаїл та Азарій. Okay, thank you. So he's one of these hostages that's taken captive to Babylon. Итак, вот он один из пленных, которых увели в Вавилон. And the year this happens is 605 BC. Происходит это в 605 году до Христа. New toys to play. Новая игрушка. 605 BC. 605 год до Христа. This is as the book opens up. Это с чего начинается книга. The actual destruction of Jerusalem doesn't take place till 587 BC. Уже разрушение настоящее Иерусалима происходит в 587. And yet this is the period of time in which Daniel and his friends are taken captive. Но вот это тот период времени, в который Даниил и его друзья взяты в плен. Because it's a part of God showing his faithfulness. Потому что это часть того, как Бог показывает свою верность. Daniel and his friends are leading the way, preparing the way for when Israel arrives. И Даниил и его друзья, они как бы идут впереди своего народа, подготавливают путь для Израиля, когда он придет туда. And if you know the story, you understand how that works. Если вы знаете всю эту историю, то вы понимаете, о чем я говорю. By the time the nation is taken into captivity, Daniel and his friends are already in high political office. К тому времени, когда нация оказывается уже вся окончательно в плену, Даниил и его друзья, они занимают важное положение политически. And so they're in a position where they can be a blessing to their captive people. И так они занимают такое положение, в котором они могут быть благословением для своего народа в плену. It's actually a theme that we see a number of times throughout the Bible. И это та тема, которую мы несколько раз видим в Библии. If you think about when Joseph was sold by his brothers into slavery, Можете вспомнить, когда Иосиф был продан в рабство.
And he was taken down to Egypt and sold to Potiphar's house. Итак, он был забран в Египет, отведен и продан в дом Потифара. That seemed like a terrible thing at the time, but God worked it together for good. В то время это казалось каким-то ужасным событием, но Бог обратил это все во благо. Because God was preparing ahead of time to provide for his people. Потому что Бог заранее заботился о том, как Он обеспечит свой народ необходимым. Something very similar is happening here with Daniel and his captivity. Тоже очень похоже происходит здесь с Даниилом и с тем, когда он уведен в плен. Also the prophet Ezekiel, who is a contemporary of Daniel in this captivity. И также пророк Иезекииль, который является одновременником Даниила в этом плену. Now Daniel is going to live at least until the 3rd year of Cyrus. Итак, Даниил проживет, по крайней мере, до 3-го года Кира. Which is 536 BC. We have him mentioned in chapter 10 and verse 1. Это 536 год до Христа. У нас упоминается он... Daniel 10:1. Даниила 10:1. Where it mentions the 3rd year of Cyrus, king of Persia. Там упоминается 3-й год правления царя Кира Персидского. So that's the final date that we have in the book that dates chapters 10, 11, and 12. Это последняя дата, которая у нас есть в этой книге. Она является датой 10, 11, 12 глав. But it takes Daniel at least down to 536 BC. Поэтому мы знаем, что по крайней мере до 536 года Даниил жил. A span of approximately 70 years from 605 where he's first captured. Примерно 70 лет с 605-го, когда первый раз, когда он изначально попал в плен. And so although we're guessing at his age, maybe 12, maybe 14. И мы какие-то догадки по поводу его возраста, может быть, ему было 12, 14. Probably no younger than 10. Скорее всего, не моложе 10 он был. And really no older than 14. И не старше 14. And so here he's at least 80 to 84 years old. То есть вот здесь тогда, по крайней мере, ему будет уже 82-84 года. According to Ezekiel 14, Из Иезекииля 14 главы Daniel was known for his righteousness. мы видим, что Даниил был известен своей праведностью. You can find it in Ezekiel 14:14. Это в Иезекииля 14:14. Where it says, even though these three men, Noah, Daniel, and Job, were in its midst, by their own righteousness they could only deliver themselves. Сказано, если бы нашлись не сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души. And this is a message that the Lord is delivering through Jeremiah, Это те слова, которые Бог дает через Иеремию, talking about the pending destruction of Jerusalem. когда он описывает, что вот-вот произойдет разрушение Иерусалима. And he says, even if all three of these men were in the city, they would not save the city. Он говорит, что даже если вот эти трое были сейчас в городе, они бы даже не спасли этот город. By their own righteousness, they could only deliver themselves. Своей праведностью они смогли бы лишь себя избавить. Okay, so think about this, just a minute. Think about this as a hall of fame. То есть вот это мы можем воспринимать как зал славы. You have halls of fame. У нас есть такие залы славы, где Okay. славные. God says these are the three most righteous believers in the Old Testament. Бог говорит, вот эти трое являются самыми праведными верующими Ветхого Завета. And even if all three were in Jerusalem, they couldn't save the city. И он говорит, даже если бы они присутствовали в Иерусалиме в это время, они бы не спасли этот город. So that's God's testimony about the righteousness of Daniel. Итак, это Божье свидетельство о праведности Даниила. That's a good thing to keep in mind as we proceed through the book. И нам полезно будет помнить об этом, проходя эту книгу. Okay, question? Как мы можем относить этого Даниила с Иезекииля к Даниилу, который написал книгу Даниила? Потому что он же был, получается, позже Иезекииля. His question is, how do we know that the Daniel in Ezekiel is the same Daniel who wrote the book that we are studying? Because he's the only Daniel we have in this part of the Bible. Это единственный Даниил, который известен нам в этой части Библии. Likewise, how many Noahs are there in the Bible? То же самое, сколько Ноев у нас в Библии? How many Jobs are there in the Bible? Или Иов, Иов. In the 19th century, there were some liberals that tried to claim it was a different Daniel. В
В 19 веке были либералы, которые пытались доказать, что это был другой какой-то Даниил. Some wise man that was known as Ugarit. Какие-то мудрец какой-то, nowhere. Ugarit, in Ugaritic literature. Угорит. But it's all garbage Советская anyway. литература. Okay. Что-то мудрец из той литературы известный. Noah is the biblical Noah. Но Ной это библейский Ной. Job is the biblical Job. И Иов библейский Иов. And so it makes sense that in the middle that Daniel would be the biblical Daniel. Поэтому логично, что посреди Даниила упоминается тоже библейский Даниил. Even though these three men, Noah, Daniel, and Job, were in his midst. Даже если бы эти трое были Ной, Даниил и Иов. А сколько одновременно пророков жили в это время, во время Даниила? What other prophets that we know of lived with at the same time with Daniel? Ah, good question. Ezekiel and Jeremiah. Иезекииль и Иеремия. Они знали о существовании друг друга. Просто некоторые ученые говорят, они вообще не знали друг о друге и писали, в принципе, Did they know each other, or some scholars say that they do not know each other and they were writing about то же самое? Ну, примерно, Yeah. да. Jeremiah was the older man in Jerusalem. Иеремия был самым старшим в Иерусалиме, более старшим в Иерусалиме. He was much older and he was not taken into captivity. Он был намного старше, и его не забрали в плен. He was in Jerusalem when it fell, and Nebuchadnezzar's generals were told to look for him and take care of him. И он был в Иерусалиме, когда Иерусалим пал, и генералы Навуходоносора получили приказ найти его. Because that was in 587 BC. Это было в 587. Prior to that, Daniel was taken away in 605. До этого Даниил в 605 был забран. And then in between, in 597, А между этим в 597 is when Ezekiel was taken away. это когда Иезекииль был забран. So before Jerusalem was destroyed, both of the exilic prophets were already in captivity. Итак, к тому моменту, когда Иерусалим был разрушен, оба из пророков периода изгнания были уже забраны в плен. And whether Jeremiah knew about them or not, I believe he did. По поводу того, знал ли Иеремия о их существовании или нет, я считаю, что знал. Because we know there was correspondence, letters that were written back and forth. Потому что мы знаем, что происходила переписка, они писали письма. And we're told in Daniel that Daniel was reading the book of Jeremiah. И также Даниила мы читаем, что Даниил читал книгу Иеремии. Daniel chapter 9 and verse 2, he's reading the prophecy of Jeremiah. 9 глава, 2 стих, он читает пророчество Иеремии. And we already saw in Ezekiel where Ezekiel mentions Daniel. И также в Иезекииле мы только что посмотрели, он упоминает Даниила. So it makes sense to me that they were aware of each other, even if they didn't know each other very well. Поэтому, даже если они не знали друг дружку очень хорошо, для меня, мне кажется логичным, что они знали о существовании друг друга. Okay. Let me give you some big outlines for the book of Daniel. Я хочу дать вам основной план книги Даниила, основные части описать. How many chapters are in the book? Сколько глав в книге? 12. 12, okay, good. And so they're broken down into 1 through 6 and 7 through 12. И они разбиваются на две части, с 1 по 6, с 7 по 12. This would be a good idea to learn. Вот так хорошо заучить. 1 through 6 are the stories of Daniel. С 1 по 6 это истории Даниила. 7 through 12 are the prophecies of Daniel. С 7 по 12 пророчество Даниила. So there's a simple outline for the book. Итак, есть очень простой такая разбивка этой книги. And this is a very simple outline for the book. Это очень простой план книги. Most of the stories, like the fiery furnace and the lion's den, are in these first 6 chapters. Большая часть истории, например, о печи огненной, о рове со львами, вот в этой части истории. And most of the prophecies, like the 70 weeks and the abomination, are in these last 6 chapters. А большая часть пророчеств, как о седьминах, о мерзости запустения, вот в этих главах, второй части. And there's a little bit of overlap, Немножко они накладываются, because there's a very significant prophecy in chapter 2. потому что здесь во второй главе находится очень важное пророчество. And there's a little bit of story in chapter 10, 11, and 12. И также в 10, 11, 12 есть немножко повествования. But still, as far as a general outline is concerned, stories are in 1 through 6, and prophecies are in 7 through 12.
Но вопрос такого общего плана для этой книги, то мы можем сказать с 1 по 6 это повествование, истории какие-то, 7 по 12 пророчество. Okay, something else we should talk about is the languages of the book. Также нам нужно обсудить языки книги. Most of the Old Testament is written in Hebrew. Большая часть Ветхого Завета написана на иврите. The exception is the book of Daniel. Исключением является книга Даниила. If you look in chapter 2, Если посмотрите 2 главу, in verse 4, 4 стих. the Chaldeans spoke to the king in Aramaic. И сказали халдеи царю по-арамейски: O king, live forever. Царь вовеки живи. And starting with those words, O king, live forever, Начиная с вот этих слов «Царь вовеки живи», the rest of this chapter is in Aramaic. вся остальная часть этой главы на арамейском. Okay, in fact, from 2:4 all the way to the end of chapter 7, Из 2:4 и до 7 главы. actually 7, verse 28. До 7:28. That's all Aramaic. Вот это все арамейский, на арамейском. Not Hebrew, Aramaic. Не на иврите, на арамейском. And so this makes it very unusual in the Old Testament. Это очень необычно для Ветхого Завета. The only other places in the Old Testament that we have are a couple of verses in Ezekiel. Еще места, которые у нас в Ветхом Завете такие есть, это несколько стихов в Иезекииле, A couple of chapters in Ezra and Nehemiah, несколько глав Езды и Невии, and one very strange verse in Jeremiah. Very strange verse in и еще Jeremiah. один очень странный стих в Иеремии. Otherwise, the bulk of the Old Testament, of course, is written in Hebrew. Остальная часть Ветхого Завета, конечно, написана на иврите. But you're going to come to appreciate why these early chapters are written in Aramaic the way that they are. Но вы поймете, увидите, почему эти первые главы написаны на арамейском. Because the subject matter deals with the Gentiles. Потому что основная суть в этом месте относится к язычникам. And so rather than employing the Hebrew language, the Lord chooses to use a Gentile language to reveal this part of the Old Testament. Итак, Господь выбирает использовать язык язычников вместо того, чтобы использовать иврит, потому что их касается послания. Okay? Are you familiar with Aramaic? You understand what Aramaic, the language is about? Вы примерно имеете представление об арамейском, что это за язык? It's similar to Hebrew. Он похож на иврит. You can think of him as a cognate language, Можно воспринимать его как производные или сродные, like Arabic, как арабский, Ugaritic опять, is another example. украинский, The Phoenician language. финийский. These are all Western Semitic languages. Это все восточные группа семитских языков. And so as far as languages go, they're close, like Russian and Belarusian and Ukrainian. То есть в языковом плане они очень близки между собой, как русский, украинский. Those are all Slavic Они languages. все входят в группу славянских языков. And sometimes they share words or they share points of grammar. И иногда у них грамматика схожая или слова какие-то. That's how close Hebrew and Aramaic are. Вот точно так же близки между собой иврит и арамейский. And in fact, when they came back from their captivity, the Hebrews borrowed the Aramaic alphabet. И даже когда они вернулись из плена, они позаимствовали арамейский алфавит. And so in the Hebrew classes that you have in this school, for example, И когда здесь вы изучаете иврит, when you're learning your Aleph, Beth, Gimels, and all the rest of the alphabet, то когда вы начинаете учить алфавит, известный вам, как вы его учили, you're learning Hebrew letters, то вы учите еврейские буквы, but the block forms that they take are actually Aramaic forms. но форма, которую они принимают, это арамейская форма. The script that they used before their captivity was a different script. Письменность, которую они использовали до плена, отличалась. And that too will be a feature of our study. Это тоже будет важной чертой нашего изучения. Because in chapter 5, there's writing that appears on the wall. Потому что в 5 главе мы читаем о том, как на стене появляется написанная фраза, надпись. But it appears in a script that no one can recognize. И она написана так, что никто не может распознать ее, понять.
And so we'll talk about that when we get to chapter 5. И когда мы дойдем до 5 главы, мы будем это обсуждать. Okay, any questions on what we've covered so far? Вопросы есть, потому что я уже А все сказала. остальное написано на еврейском. Остальное в Библии. Даниила. The rest of the book is in Hebrew. Yes, the rest of the book is in Hebrew. Chapter 1 is in Hebrew, Первая chapters глава 8 на through 12 are in иврите Hebrew. и с 8 по 12 на иврите. Yes, sir. Уже хотел спросить, когда говорили, цитировали из Иезекииля этот стих, сказали, что это Иеремии сказано. Вы с целью сказали или просто... When you were talking about the Oh, good. Okay, thank you. when you were talking about the 3 men in Ezekiel, you said Jeremiah mentioned them. It was just a mistake, right? Ezekiel mentioned them. Ezekiel mentioned Daniel. Uh-huh. Noah, Daniel, and Job, that was mentioned in Ezekiel. Yes, ma'am. Переписывали стихи много раз. Откуда мы знаем, что именно так было написано? Они наверняка переписывались все или на арамейском, или все на иврите. Или они действительно переписывались дальше, так вот частями на разных языках. They made many copies of this original text. And do we know that they really made copies with 2 languages? How do we know that they И в этом же стиле. Copies of of this book? the book of Daniel? Yeah. She said that they made copies either in Aramaic or in Hebrew, or we know that they would make a copy In both. with 2 languages. In both, that's right. С обоими языками делали Так и копии. переписывались. Mhm. Okay, so Nina has your notes, and there they are. We'll get those passed around. Так, Нина вам раздала по распечатке. Для Боба вот это как нас. Okay, we need to talk about literary form. Нам нужно обсудить еще литературную форму. The style or the literary form of the book of Daniel is called apocalyptic. Стиль и литературная форма этой книги называется апокалиптическая. All right? Apocalyptic literature. Апокалиптическая литература. It's a particular form of literature that we want to understand. Это определенная форма литературы, которую нам нужно понимать. Because if we don't handle it properly, we're going to get into trouble. Потому что если мы не будем правильным образом обращаться с ней, мы окажемся в неприятностях. For instance, in the Old Testament, you've got narrative prose and you also have poetry. Например, в Ветхом Завете у нас есть проза, повествование и также поэзия. The book of Genesis is mostly prose. Книга Бытие в основном это проза, Psalms and Proverbs are poetry. а псалмы, притчи, вот это уже поэзия. And you get into trouble interpreting passages incorrectly if you don't understand the form of literature that they are. И есть опасность неправильно толковать эти места, если ты не понимаешь, какая это литературная форма. That's true for prose and for poetry, also for apocalyptic literature. И это касается как прозы, так и поэзии, и также и апокалиптической литературы. Do you drink just black? I do, just black. Yes, ma'am. Thank you. Опасность толковать не понимаю. Thank you, thank you. Неправильно толковать, если не понимаешь, какая литературная форма. In your notes, you will notice that we have 2 main apocalyptic books in the Bible. И вы увидите в материалах ваших, что есть 2 основные книги, которые этого стиля придерживаются. Daniel is our prime Old Testament example, Даниила книга это основной ветхозаветный пример, and Revelation is our prime New Testament example. а книга Откровения это основной пример такой литературы в Новом Завете. There's also a segment of Ezekiel that is apocalyptic, Также отрывок Иезекииля в такой форме апокалиптической. and a portion of Zechariah that's apocalyptic. И часть Захарии. It's not in your notes, but you would also want to add Isaiah 24 through 27. И также у вас нет в распечатках, можете добавить Исаии 20, с 24 по 27. That is also an apocalyptic section of the Old Testament. Тоже написано в форме апокалиптической литературы. Now, something that is very common in apocalyptic literature is the extensive use of symbols. Характерной чертой этой формы является чрезмерное использование символов. And symbols will bother a lot of people. И символы, они являются проблемой для многих людей. But it's not going to bother us. Но для нас это не будет проблемой.
because we're going to use the Bible to interpret the symbols. Потому что мы будем использовать Библию для толкования этих символов. This is also where false teachers can do a lot of damage. Это также та сфера, в которой лжеучителя, через которую лжеучителя могут сильно навредить. Because false teachers will make claims that they're going to unlock mysteries inside the symbols. Потому что лжеучителя будут заявлять, что они в состоянии открыть те тайны, которые содержатся в этих символах. That somehow God has given them special understanding of these symbols. Что Бог каким-то образом дал им особое понимание этих символов. And because of that, they write a lot of books and they make a lot of money. И благодаря этому они пишут много книг, зарабатывают много денег. Okay, that's not why we're here. Это не то, для чего мы здесь находимся. We're not here to write a sensational book and make a lot of money. Мы здесь не для того, чтобы написать сенсационную книгу, заработать много денег. That's not what we're about. Это не наша цель. And that's not what these symbols are even designed to do. И даже это не является предназначением этих символов. The symbols are designed to communicate. Символы предназначены для того, чтобы донести какую-то информацию. And they're not mysterious or mystical. И они не являются мистическими, таинственными. Almost all of them are explained in the immediate context of where they're given. Практически все они объясняются в ближайшем контексте, в котором они находятся. And if we don't find the explanation in the immediate context, we can find it in a parallel passage. И если мы не находим в ближайшем контексте объяснения, то мы находим его в параллельном отрывке. So the two ways that we're going to handle symbols are going to include immediate context Итак, вот два способа, как мы будем разбирать символы. Это ближайший контекст and parallel passages. и параллельные отрывки. Because symbols will always be consistent with themselves. Потому что символы всегда используются как это сказать, последовательно сами себе. You're probably familiar with leaven. Например, вам известна закваска. What does leaven represent? Что представляет собой закваска в Библии? Иногда грех. Sometimes sin. Sin. Yeah. Sometimes. Иногда. Царство Божье написано. Or God's kingdom. Иисус в притче приводил. Закваска как Да. царство. Да. Like Jesus used leaven as a kingdom of God. Yeah. And it represents sin there too, but that's all right. That's a different class. Там он тоже представляет собой грех. What does oil represent? Что представляет масло? The Holy Spirit. Okay. And these are common symbols throughout the whole Bible. И это символы, которые общие для всей Библии. And so it doesn't matter whether you're in Genesis or in Revelation or anywhere in between. И неважно, ты в Бытие, в Откровении или где-то между этими двумя книгами. These symbols will have a consistency with themselves. Здесь символика будет с постоянством каким-то использоваться. Now, in apocalyptic literature, we're going to have additional symbols. В апокалиптической литературе у нас будут дополнительные They're going to символы. include horns, Сюда войдут как это, рога, beasts. звери. Okay. And as we come across each of these symbols, we want to not be afraid of them, И когда мы натыкаемся на такую символику, нам не нужно бояться, but find the immediate context that defines what they are, но нам нужно посмотреть ближайший контекст, который определяет, что это. and then find the parallel passages where the same symbols are also used. И также найти параллельные места, где используются такие же символы. And if we do our work very well in the first week, И если за первую неделю мы очень хорошо справимся со своей работой, then the second week will be easy. то тогда вторая неделя будет простой, легкой. Because guess what? We have horns and beasts in Revelation also. Потому что в книге Откровения у нас тоже появляются и звери, и рога. But by the time we get there, we're going to be very comfortable dealing with them. Но когда мы дойдем до них, нам уже не будет дискомфортно, мы будем знать, как с ними обращаться. Because we will be experienced with the horns and the beasts in the book of Daniel. Потому что у нас уже есть опыт понимания, что это было в книге Даниила, что означало это символ. Okay, in apocalyptic literature, a person who received God's truth in visions recorded what he saw. В апокалиптической литературе человек, который получал откровение или видение от Бога, записывал то, что он видел. And he may not have understood everything that he saw. Может быть, он не понимал всего, что он видел.
He might have been very scared of what he saw. Может быть, его очень напугало то, что он видел. We're going to see times that Daniel is just terrified. Мы видим, как временами Даниил просто был в ужасе. But he writes down what he sees. Но он записывает то, что он видит. Apocalyptic literature makes extensive use of symbols or signs. В апокалиптической литературе широко используются символы или знамения. Such literature normally gives revelation concerning God's program for the future of his people Israel. Обычно в такого рода литературе дается откровение по поводу будущего для Божьего народа Израиля. Okay. Any questions about apocalyptic literature? Вопросы есть по апокалиптической литературе? У меня вопрос относительно закваски. Сейчас как-то так, без всякого доказательства сказано, что закваска всегда должна быть, обозначает грех. Но когда в притчах Иисуса Христа там однозначно показана закваска как то, что в Царстве Божьем дает им расти. We said that leaven was a symbol of sin, but in the parables of Jesus, it was like something in the kingdom that helps people grow. It's often taught that way, yes. Часто так учится, что это означает как что-то, что помогает расти. But that would make that one lesson the exception to the rule. And what happens to that message if you keep leaven the same as leaven is everywhere else in the Bible? И в этой проповеди что происходит в притче? Если придерживаться понимания той закваски, как в том месте, как и во всей Библии, считать, что она так используется. I think you have Jesus teaching the same thing that Paul taught. Я думаю, что Иисус учит о том, о чем учил Павел. Where he mentioned that in the end times difficult days will come. Когда он учит о том, что в конце будут сложные дни. There will be apostasy at the end of the church. Что в конце периода церкви будет отступничество. And men will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and the doctrines of demons. И что люди отойдут от учения здравого и будут увлекаться учениями бесовскими. So I think the description of leaven there still represents sin, and it's given us a warning for how leaven will permeate the church. Я думаю, что закваска в том месте тоже дается как предупреждение о том, что предупреждение о том, как она будет распространяться в церкви. But a lot of times, charismatics and prosperity theology people Но очень часто харизматы и те, кто придерживаются богословия процветания, like to teach it as an exciting, fun thing because we're growing big churches. им нравится использовать это в том смысле, что это что-то, что помогает нам расти, наши церкви разрастаются. But when they do that, they turn leaven into something different than how it normally is in other passages of the Bible. Тогда они меняют значение закваски и делают закваску чем-то другим, не тем, как она обычно используется в Библии. Similar with a mustard seed. The mustard seed grows to a huge tree. Похоже очень на горчичное зерно, которое вырастает в большое дерево, огромное дерево. And they think that's a great thing. Bigger is always better. И они думают, это что-то очень хорошее, чем больше, тем это всегда лучше. Bigger is not always better. Но больше не всегда лучше. And when that tree gets huge, then the birds start to nest in it. И когда это дерево становится огромным, в нем поселяются разные птицы. That's not a good thing. И это не не что-то хорошее. Because those birds are the tools of the devil that come down and take the seed away from the roadside. Потому что эти птицы это инструмент дьявола, чтобы слетать и забирать зерна с дороги. So there's more to understand in those parables that the Lord was giving. Там намного больше есть вещей, которые нужно понимать в тех притчах, которые рассказывал Господь. And maybe someday I'll come back and teach those. Может, когда-нибудь я приеду и буду I'm going to понимать. teach Daniel Revelation this week. Yes, sir? Но сейчас на Даниила Откровение. Так все-таки речь идет о царстве или о церкви? Я не понял. So, is it about the kingdom or about the church? Both. In that оба. Я думаю, And that's a whole other class. Нас убедили в том, что в Евангелии Христос обращается к евреям. И для евреев вообще о церкви никакого не было смысла что-то говорить. We were convinced that Jesus was talking to Jews and he wouldn't tell them anything about the church. И учение о церкви только в послании начинается. And the teaching about the church starts only in the letters.
In where? in letters. Записывался. Epistles. И поэтому Yes and no. для евреев Да и нет. вся эта идея о харизматах никакой пользы не несла. Но зато их интересовало то царство, которое они ждали времени. So they were more interested in the kingdom that they were waiting, not all these ideas about churches and charismatic ideas. They were not among them. They didn't have those ideas. Right. When Jesus was here. Yeah. Yes, that is very correct. Да, это правильно, что у них не было этих идей харизматических. Okay. I was simply referencing how people today use those Я passages. просто говорю о том, как сегодня люди используют эти отрывки. Спасибо. All right. Let's look at chapter 1 then. Давайте первую главу тогда посмотрим. I'm not going to, in your notes, do you have a section on historical background? У вас есть исторический контекст, исторический фон? Да. Okay. That's good history. I'm not going to go into it today, Сегодня я не буду затрагивать эту тему истории. and it won't be on your test, И на тесте у вас не будет. but it's good to know. Но полезная информация. Do you love history or do you hate history? Вам нравится история или вы ненавидите историю? Нравится. It's okay, there's no right or wrong answer. Здесь нет правильного, неправильного ответа. But it's good to know your history Но это полезно знать свою историю. and to know where Daniel fits in the Old Testament becomes very important. И также знать, где место в истории Ветхого Завета для Даниила и событий там. Okay. You have your notes on chapter 1? Распечатки по первой главе. Давайте материал. All right, so that should make it easy for us. Okay, Jehoiakim, 17th king of Judah, the oldest son of King Josiah. Итак, третий год царствования Иоакима, царя Иудейского. How well do you know your kings of Israel and your kings of Judah? Как хорошо вам известно, насколько хорошо известно вам цари Иуды, Иудеи. Most of us don't know them very well at all. Большинство из нас вообще их особо не знает. Okay. After Solomon died, the kingdom was split north and south. Итак, после смерти Соломона разделяется царство на север и юг. Rehoboam was king in the south. Раваам был царем на юге. He had the tribes of Judah and Benjamin. У него было колено Иуды и Беньямина. Jeroboam was king in the north. He had the other 10 tribes. И Раваам был царем на севере, у него были остальные 10 колен. And all those kings in the north, from Jeroboam down to Hosea, they were all wicked kings. И все цари, которые были в северном царстве, начиная с Раваама и до Осии, это все были нечестивые цари. To the point of time when Assyria swept away the northern kingdom. И они так существовали до того времени, пока Ассирия не снесла это все царство. But in the south, some of the kings were good kings and some of the kings were wicked kings. Но на юге некоторые цари были нечестивыми, некоторые были хорошими. When they were good kings, they were compared to their father David. И когда царь был хорошим, то он сравнивался с их царем Давидом. And if they followed after the example of their father David, they were called a good king. И если царь следовал примеру их отца, царя Давида, то он назывался хорошим царем. But when they imitated the northern kings of Israel, they were wicked kings. Но если они имитировали царей на севере, то он называется нечестивым царем. The thing you want to understand is that King Josiah is the last of the good kings. И нужно понимать, что царь Иосия является последним из хороших царей. His sons that follow him are all wicked. Все его сыны, которые следовали за ним, все были нечестивыми. That includes Jehoiakim, Jehoiachin, and Zedekiah. Это сюда входит Иоаким, Ихония, наверное. Ихония, с ними у нас были братья, and who was the And third? Zedekiah. И Седекия. Yeah. They were all wicked kings. Это все были нечестивые цари. And the third year of his reign was 605 BC. И третий год правления его это 605 год до Христа. Now here's where we have a little bit of a puzzle, because the book of Daniel talks about the third year of King Jehoiakim. Здесь у нас небольшая такая задачка, потому что речь идет о третьем годе царствования Иоакима. But if we read in 2 Kings or Jeremiah, we might find that it's the fourth year of King Jehoiakim. Но если мы почитаем 4 царство и Иеремию, то это мы видим, что это 4-й год. And so we have puzzles as to whether it's the third year or the fourth year. И вот у нас такая задача, это 3-й год или 4-й год.
And some skeptics will point to that and say the Bible is contradicting itself. Некоторые скептиков показывают на вот эти места и говорят, что Библия противоречит самой себе. But actually, this is part of the evidence for how accurate the book of Daniel is. Но на самом деле, наоборот, это является доказательством, насколько точна книга Даниила. Because there were different ways that kings could date their reigns. Потому что разными способами цари отмечали свое правление. And in one way of in the Jewish way of dating their reigns, they did not count the ascension year. И по еврейскому способу, как они ставили дату правления, они не считали тот год, когда он воцарился, был поставлен царем. Because the difference comes in the ascension year. То есть различие у нас появляется из-за вот этого года, когда он воссел. Now, if that year counts, Поставлен был царем. Если считать этот год, then your number is going to be one higher. то тогда число у тебя будет на один больше будет. But if the year doesn't count, your number is going to be 1 year lower. Но если не считается этот год, то на один год меньше будет правления. And that's how both of these can actually be accurate. И таким образом и та дата может быть точной, считаться правильной. So, for example, I became pastor of Austin Bible Church in 1995. Например, я стал пастором церкви в Остине в 1995 году. But it was late in the year. It was November. Но это уже была последняя часть года, поздно, в ноябре. November 20th. The year's almost over. 20 ноября, то есть год уже практически заканчивается. So, would I say that 1995 was the first year of my reign? Итак, как мне сказать, 95-й год был первым годом моего правления. Okay. Or do I count 1996 as the first year of my reign? Или же 96-й год считать первым годом правления. And I don't really reign. Ну, по сути, я не правлю. But you understand that. Ну, вы понимаете. Okay. And this is actually why the reference to third year of the reign is quite interesting in Daniel. Поэтому вот это упоминание третьего года довольно интересно у Даниила. Because it shows a Babylonian way of thinking. Потому что это показывает мышление людей в Вавилоне. The Babylonians did not count the ascension year. В Вавилоне не считался вот этот год, когда ты воссел. It was always the following year that was marked as the first year of King Nebuchadnezzar. Всегда следующий год считался точкой отсчета правления Навуходоносора. And this is testimony to the accuracy of the book of Daniel. И это свидетельствует о точности книги Даниила. The critics will tell you that Daniel's a fraud, И критики будут говорить, что эта книга это подделка. written by a pious Jew in the Maccabean era. И написана она была евреем со своими какими-то целью в период Маковеев. The problem is that the book of Daniel reflects a Babylonian understanding that a Maccabean Jew would not have had. Но проблема в том, что она отображает как раз вавилонское мышление, которого не было бы у еврея в период Маковеев. Just a little detail and one that is interesting to think about. Всего лишь маленькая деталь, о которой просто интересно размышлять. Okay, in point 3, I gave you some notes about Nebuchadnezzar. В третьем пункте у вас информация о It was the name of 4 Babylonian kings, but it's only Nebuchadnezzar II that we're concerned about. Там есть имена 4 царей, но нас интересует второй. Навуходоносор второй. Do you have that in your У notes? вас есть эта информация. Да, он был четвертого глаза. Okay. He's mentioned in the book of Daniel, in Jeremiah and Ezekiel, Он упоминается в Даниила, Иеремии, Иезекииле. 2 Kings, 1st and 2nd Chronicles, 4 Царств, 1 и 2 Паралипоменон, Ezra, Nehemiah, Esther. Эзра, Неемия, Эстирь. This guy gets mentioned a lot. Много упоминается он. You think he's probably kind of important. Поэтому можно подумать, что, наверное, все-таки он важен. He's actually a tremendous tool in the Lord's hands. На самом деле является невероятным инструментом в He's Божьих an руках. unbeliever at the start of the book. В начале книги он неверующий, He's talking to Daniel about your God, Daniel's God. и он обращается к Даниилу и говорит: «Твой Бог». But we're going to see the point where Nebuchadnezzar himself becomes a believer. Но мы увидим момент, когда сам Навуходоносор становится верующим, And he's going to praise his God. и он уже славит своего Бога. Daniel's God becomes his God. Бог Даниила становится его Богом. And we'll see that, we'll show you where that comes from. И я вам укажу, когда это происходит. Okay.
Nebuchadnezzar besieged Jerusalem but not destroy it. Notice what it says in verse 1 of chapter 1. He came to Jerusalem and besieged it. Обратите внимание, что сказано в первом стихе первой главы, что он приходит к Иерусалиму и осадил его. It doesn't say he destroyed it. Не сказано, что он разрушил его. That's going to happen years later. Это произойдет уже несколько лет спустя. This book opens up at 605 BC and he doesn't destroy it until 587. Книга начинается с 605 года, а разрушение произойдет в 587 You understand how a siege works? Понимаете, что означает осада? You surround the city. Ты окружаешь город. No one goes in, no one goes out. Никто не входит, никто не выходит. And you let them starve. И ты позволяешь им умирать в голоде. Because it's a lot easier letting them starve than going in and getting hurt. Потому что намного легче, чтобы они вымерли от голода, чем заходить в город, врываться, пострадать кто-то. Also, besieging a city gives them an opportunity to surrender. Также осада города дает возможность городу сдаться. If you force them to lay siege for a long period of time, then there can be no surrender. If they endure the siege for a long period of time. Если они долгое время стоят, выдерживают эту осаду, то уже не может быть, они не могут уже сдаться. But early in the siege, they have a chance to surrender. Но когда осада только начинается, у них есть возможность сдаться. And this is what happens here. The Lord gives Jehoiakim into his hand. И вот что и происходит. И предал Господь в руку его Иоакима. And they're going to surrender some plunder. И они также добычу какую-то отдадут им. Read verse 2 there. Прочтите 2 стих. «Предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Сенаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». Okay, so he plunders the temple treasury. Итак, он также заполучает богатство из храма. He plunders some of the furnishings and the vessels from the temple. Он захватывает какие-то сосуды, мебель, предметы, которые были в храме. And he captures, as we saw, some of the nobility, some of the youth. Также он берет в плен некоторых людей из знати. And they're going to be held as hostages. И они берутся в плен, как... What's the purpose for holding hostages? Какая цель, если ты берешь кого-то в плен или... Рабом. Сила. You have slaves. Not so much. You can manipulate. You can manipulate. That's right. He leaves Jehoiakim as the king. Да, он оставляет Иоакима царем. We're almost time for a break, but let's finish with this thought. Давайте закончим, тогда уже время